In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely jusqu'à. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about jusqu'à. And the preposition jusqu'à can be translated into until, up to, as far as, and to in English. So we will have four examples with jusqu'à. Je travaille jusqu'à 6 heures aujourd'hui. Je travaille jusqu'à 6 heures aujourd'hui. Le magasin est ouvert jusqu'à minuit. Le magasin est ouvert jusqu'à minuit. J'ai marché jusqu'à la gare pour prendre le train. J'ai marché jusqu'à la gare pour prendre le train. Ils ont chanté jusqu'à ce que leur voix soit épuisée. Ils ont chanté jusqu'à ce que leur voix soit épuisée.